Il-kafe li tikkonsma fil-għodu jista' jgħin lill-pjaneta. Din hija l-weda li qed tagħmel Università Awstraljana li tbiddel il-kafe użat f'materjal li jista' jiżdied mal-konkos biex jagħmlu aktar b'saħħtu sostenibbli. Yeah, so our research group was working on recycling different waste materials, and we started looking at organic waste because there's a huge amount of organic waste ending up in landfills, which is causing 3% of Australia's greenhouse gas emissions. And this discussion happened over a cup of coffee, and that's where we decided, okay, let's start with coffee, and then we'll expand this research into other organic waste. Il-konkrit li jsir billi jitħaltu r-ramel u żrar mas-siment u l-ilma u produttur ewlieni tal-gassi serra responsabbli għal madwar 8% tal-emissjonijiet fid-dinja. Riċerkaturi mir-Royal Melbourne Institute of Technology saħnu l-iskart tal-kafe għal 350 grad Celsius f'kamra mingħajr ossiġnu biex joħolqu sustanza msejħa biochar. This biochar is produced at 350 degrees centigrade temperature. And based on the strength that we are getting increase, that's about 30%, we anticipate that we can reduce about 10% of cement content, and that cement is produced at 1500 degrees centigrade temperature, so 5 times more energy, and we can cut down about 10%. So that can give us a rough number that still we will be on the positive side. Din il-biochar tista' tissostitwixxi sa 15% tar-ramel li normalment jintuża fil-konkrit u jagħmlu 30% aktar b'saħħtu. Ir-riċerkatur ewlieni Rajiv Roychand qal li din is-saħħa żejda tfisser li hemm bżonn sa 10% inqas siment. Combust it to produce energy. We are just producing biochar, which is preserving the carbon, that is carbon sequestration. And we are utilizing it as a sand replacement, which is anyway getting scarce over time. And this waste is being used in concrete, and it's producing about 30% stronger concrete compared to the conventional concrete mix. And this we can leverage that to even reduce the cement content, which is a highly carbon intensive material. Bejn wieħed u ieħor, madwar 50 biljun tunnellata ta' ramel u żrar jittellaw kull sena, l-aktar biex jintużaw fil-produzzjoni tal-konkos. L-estrazzjoni tagħhom ħafna drabi mhix ambjentalment sostenibbli u n-nazzjonijiet Magħquda jgħidu li l-provisti qegħdin jonqsu. Is-siment li jsir billi tissaħħan taħlita ta' ġebla tal-ġir u tafal għal madwar 1500 grad Celsius huwa responsabbli għal biċċa l-kbira tal-emissjonijiet tal-konkos. Il-Kunsill ta' Macedon Ranges-Shire li jinsab qrib Melbourne uża l-konkos tal-kafe aktar kmieni dan ix-xahar biex għamel mogħdija. Ir-Royal Melbourne Institute of Technology qed jaħdem ma' diversi kumpaniji tal-kostruzzjoni u tal-konkrit, inkluż mal-kumpanija Awstraljana Build Group li qed twaqqaf kumpanija biex tagħmel il-biochar u tinsab taħdidiet ma' Starbucks biex tieħu l-kafe użat tagħha. Il-kumpanija ġganta tal-kostruzzjoni Arup ukoll qed tappoġġja din ir-riċerka. At this stage, we are working on setting up a startup in consultation with the Radhamati University. Parallelly, there are some biochar producers. We are in discussions with them as well. There's a lot of interest, as I earlier said, a lot of interest from the industry because it ticks all boxes. You preserve carbon, and you are significantly getting higher strength, which can leverage reduction in cement. So there's all positive sides to this project. There's a lot of interest from the industry, so we are trying to sort out how we can take it to the field and upscale it. So this is what our current stage is. Biljuni ta' tunnellati ta' skart tal-kafe huma prodotti globalment. U l-biċċa l-kbira jintbagħtu f'miżbliet fejn jarmu l-gass magħruf bħala methane huma u jiddikomponu. L-Awstralja tipproduċi madwar 75,000 tunnellata ta' skart tal-kafe fis-sena u l-biochar magħmul minnu jista' jissostitwixxi sa 675,000 tunnellata ta' ramel fil-konkos minħabba li huwa materjal eħxen. In Australian terms, so we have got about 75,000 tons. So it may not look that big, but the density of this material is 1/9 compared to sand. So in volume terms. So if you compare, we can multiply that 9 times of this weight. That will be comparative to the sand, weight of the sand, because the density is very low.
we anticipate that the whole 100% of coffee waste in Australia can be recycled into concrete applications. Skont il-Gvern Awstraljan l-iskart mill-ikel jammonta l-madwar 3% tal-emissjoni tal-pajjiż u ħafna minnu jista' eventwalment isir biochar. Universitajiet oħra madwar id-dinja qed iħarsu lejn il-biochar u bioinġinerija oħra fil-konkrit. Roichand qal li materjal organiku differenti produċa biochar bi kwalitajiet differenti u Royal Melbourne Institute of Technology kien l-ewwel li uża l-kafe b'dan il-mod. Il-Messiku esperjenza t-tielet mewġa ta' sħana diġà din is-sena. Mewġa li bdiet ġimgħa wara li ntemmet it-tieni mewġa ta' sħana fil-pajjiż. Is-Servizz Nazzjonali tat-Temp qal li t-tielet mewġa ta' sħana se taħkem ħafna mill-Messiku u t-temperaturi mistennija jolew aktar minn 45 grad Celsius f'min tal-anqas 9 stati: Sinaloa, Guerrero, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Campeche u Yucatán. Ha habido un comportamiento a la alza de estas temperaturas. Tenemos aproximadamente entre 2 a 3 semanas que hemos visto este incremento de una manera muy importante. De hecho, la semana pasada tuvimos registros por arriba de los 40 grados en el municipio de León. Esto ha hecho pues de que las personas resientan esta inclemencia del tiempo con este incremento de las temperaturas. F'Leon, fiċ-ċentru tal-Messiku, l-Arċisqof u l-parroċċjan inġabru f'diga vojta ċċelebraw qudiesa li matula talbu għax-xita għaliex il-pajjiż għaddej minn nixfa kbira. Vamos a pedir porque el Señor envíe a nuestro estado y a todos los seres humanos este don del agua. Hay una relación profunda. Comemos de los campos, el ambiente, la temperatura, todo está en torno a nuestra vida y el agua. Din in-nixfa r-riżultat fl-ar kriżi tal-ilma fil-pajjiż, kwistjoni li spiċċat fost it-temi ewlenin li qed jiġu diskussi fil-kampanja elettorali għall-elezzjoni ġenerali li se ssir f'Ġunju. Ħaddiema ma' qdiet li jaħdmu mal-annimali spiċċaw ifittxu lix-xadini fil-ġungla fin-naħa t'isfel tal-pajjiż sabiex jisquhom l-ilma għaliex ħafna qed imutu bil-għaġġ. Barra Kalmalko, fl-istat ta' Tabasco, il-ħaddiema assistew diversi xadini wara li Assoċjazzjoni Ċivili ta' Konservazzjoni għal Biodiversità ta' Usumanċita qalet li mietu aktar minn ċadina riżultat tal-mewġa ta' sħana. Esto es consecuencia de todas nuestras actividades, deforestación, incendios forestales, incendios agropecuarios, tala, cacería, pero sobre todo la degradación del ecosistema en donde habita esta especie y el agroecosistema de cacao. Entonces ya no encuentra sus requerimientos, se necesita meter mano en el sentido de conservación, de restauración. Entonces esto nos va a costar más que si hubiésemos conservado nuestros recursos. Fl-aħħar ġimgħat ix-xadini kienu qed jaqgħu mejtin mis-siġar fil-foresti tropikali tax-xlokk tal-Messiku fost nixfa u sħana kbira madwar il-pajjiż kollu. Y llevamos 83 ejemplares muertos, ¿no? Entonces, aparte hay crías huérfanas porque murieron muchos adultos, hembras adultas, pero algunas crías han logrado sobrevivir. Y vaya, esa es la problemática, ¿no? La mortandad de esta especie en esta temporada tan caliente en el estado. Han llegado sensaciones térmicas de 51. Y obviamente que la fauna silvestre sufre por la escasez de agua. F'istqarrija l-Aġenzija tal-Protezzjoni Ċivili f'Tabasco attribwet l-imwiet tax-xadini għan-nixfa. L-Amministrazzjoni Nazzjonali Oċeanika u Atmosferika, l-NOAA, qed tbassar staġun tal-uragani fl-Atlantiku eċċezzjonalment attiv din is-sena u enfasizzat li l-fenomeni El Niño u La Niña se jkollhom rwol sinifikanti biex jinfluwenzaw l-attività tal-maltemp tal-istaġun. This season is looking to be an extraordinary one in a number of ways, based on our data and models with the El Niño, La Niña playing out a significant role. Id-direttur taċ-Ċentru Nazzjonali tal-Uragani, Michael Brennan, għalli hemm imbassar 85% ta' attività ogħla minn normal li mistennija jwasslu għal bejn 17 u 25 mal-tempata li minn 8 sa 13 minnhom isiru uragani
u minn 4 sa 7 jilħqu status ta' urugan maġġuri f'kategorija 3 jew ogħla. The vulnerability is everywhere. So it's not possible to pin down exactly what communities are most vulnerable as we head into a given season. Again, as we expect more storms, that is, more possibilities for people to feel the direct effects of a storm. But that, tracks of individual storms are really not predictable more than several days in advance. So, our forecasts go out 5 days into the future. And to start to get very specific about where those worst conditions are going to occur, we may be only able to identify those, 2 or 3 days in advance. So the message for everybody in Florida, if that's the area you're focused on, is that everybody has to be ready throughout the entire season, all the way from June through November. We can have hurricane impacts, tropical storm impacts throughout the entire season in Florida. The vulnerability is there everywhere from the Keys to South Florida to Tampa, Jacksonville, the Panhandle. Brennan innota li t-temperaturi persistenti sħan tal-oċean kważi rekord iwaslu għal maltempati tropikali u uragani, b'differenza mis-sena ta' qabel għalli dan l-istaġun mistenni jkun influenzat minn La Niña, fenomenu naturali li jsaħħaħ l-attività tal-maltemp minħabba kundizzjonijiet atmosferiċi aktar favorevoli. Għalhekk il-konklużjoni hi li din il-kombinazzjoni ta' fatturi tissuġġerixxi staġun ta' uragani attiv ħafna. We've been seeing near or record warm ocean temperatures across the Atlantic basin now going back to last year, and that trend is continuing this season. And, warm ocean water is the fuel and the energy source for tropical storms and hurricanes as they develop. So, all things being equal, warmer waters would tend to lead to more storms or potentially stronger storms and higher levels of overall tropical storm and hurricane activity in the Atlantic basin. As I mentioned, we had these warm temperatures last year, but we had sort of the counteracting presence of El Nino, which tends to suppress tropical storm and hurricane activity, especially across the western parts of the Atlantic basin, like the Caribbean Sea and the Gulf of Mexico. So we don't have that this year. And we're actually expecting La Niña to develop, which tends to enhance activity and create more favorable atmospheric conditions for storms to develop in the Atlantic, especially again in that western part of the basin. So the combination of La Niña developing by the peak of the hurricane season and these very warm ocean temperatures, as well as some other favorable factors, are what are going to likely lead to a very active year this year. L-Amministrazzjoni Nazzjonali Oċeanika u Atmosferika enfasizzat fuq il-ħtieġa li l-komunitajiet vulnerabbli kollha fi Florida ikunu mħejja sew minħabba l-imprevedibilità tal-binarji tal-maltemp u l-potenzjal għall-impatti mifruxa minn Ġunju sa Novembru li hu l-istaġun tal-uragani. Brennan irrifletta wkoll fuq l-isfidi fit-tul taż-żieda fil-popolazzjoni u l-vulnerabilità fiż-żoni kostali u enfasizza l-importanza tal-avvanzi fit-tbassir u l-komunikazzjoni biex jittaffew ir-riski. 20 years from now, I think our ability to forecast the behavior of storms and their hazards will continue to increase. But we're also fighting an increasing population and, as you mentioned, increasing vulnerability in many places in terms of numbers of people that have to move. Timelines for decision-making and evacuations continue to grow as population grows in hurricane-prone areas. So it's sort of a race between the advances in terms of physical science, social science, our ability to communicate information, and then the increasing risk and vulnerability that exists in Florida and many other coastal states. L-Organizzazzjoni Dinjija Meteoroloġika wkoll saħqet fuq il-ħtieġa ta' twissijiet bikrin biex jiġu salvat il-ħajjiet. High ocean heat content and the anticipated development of a La Niña event are expected to fuel a very, very, very active hurricane season this year. The U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration yesterday issued its predictions for the coming season. It forecasts a range of 17 to 25 named storms. The average is 14. Of these, 8 to 13 are forecast to become hurricanes. The average is 7. And this includes 4 to 7 major hurricanes. The average is 3. So you can see from the statistics, very above normal activity is expected. L-Organizzazzjoni Dinjija Meteoroloġika qalet li l-istaġun tal-uragani fl-Atlantiku bejn Ġunju u Novembru irreġistra attività ogħla mill-medja l-8 snin konsekuttivi. There have now been 8 consecutive years of above average hurricane activity. The last below normal season was in 2015. It only, as we know, from the past, it only takes one
landfalling hurricane to set back years and years and years of socio-economic development. Żiedet li bejn l-1970 u l-2021 ċikluni troppikali li inkludu uragani kienu l-kawża ewlenija tat-telf ekonomiku ta' ħajjiet irrapportat madwar id-dinja. Early warnings have helped save lives. They've really cut the death toll dramatically. But even so, the small island developing states in the Caribbean suffer disproportionately, both in terms of economic losses and losses to life. It-temperaturi sħan tal-baħar u kundizzjonijiet tar-riħ li jaqgħu fl-eqqel tal-istaġun tal-uragani ġifieri f'Awwissu u f'Settembru huma mistennija li jkontribwixxu għal aktar maltempati aktar qawwija din is-sena.